تین بہت خاص مہمان ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ان تینوں کا جب میں آپ سے انٹروڈکشن کراؤں گا تو آپ سنیں گے اور آپ سر دھنیں گے کہ واہ بھائی کیا گیسٹ لائن اپ ہے اور کس طریقے کا لائن اپ ہے. جو پہلے مہمان ہیں, میں بلکہ یوں کہیے کہ اس طرف سے نہیں, پہلی نہیں, میں پہلے سے شروع کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ پہلی پر ہم پہنچیں اور میں اپنی پروڈیوسر سے جو گلہ کروں گا وہ بھی ساری دنیا سن لیں, سب کے سامنے میں وہ گلہ رکھ دوں گا. لیکن یہ کہ اچھی بات ہے کہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیم یونس صاحب. ٹھیک ہے, اور ادیم یونس صاحب کا تعارف میں یہ دیکھو جی, لو جی تصویر دکھا کر انہوں نے بتا ہی دیا, سب ریویل کر دیا کہ کون بیٹھے ہوئے. تو یہ میرا جو بتانے کا مقصد تھا, جو ٹیزر تھا, اس کو تو برباد کر دیا گیا. کیا تھا یہ کیوں تھا؟ ابھی تو میں نے ماحول بنانا شروع کیا تھا. بہرحال چلیں, اب جب ماحول بن ہی گیا ہے تو میں تعارف کرواتا ہوں. ادیم یونس ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے, اور ادیم یونس ایک برٹش پاکستانی انٹرپرینور ہیں, اور خاص بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا. اس کا نام ہے singlemuslim.com, اور یہ بہت بڑی میٹریمونیل ویب سائٹ ہے, بہت مشہور بھی ہے. بہت مشہور بھی ہے, بہت ہی مشہور ہے, بیکاز آئی ہیو بین دیئر, تو مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ویب سائٹ انگلینڈ سے نہیں ساری دنیا سے ایکسس ہو جاتی ہے. ہاں نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہاں پہ بہت لوگ جانتے ہیں. ہاں میں نے بھی دیکھی ہے, کئی مرتبہ دیکھی ہے میں نے وہ ویب سائٹ, ٹرینڈ کم ہے اس کا, کئی مرتبہ میں نے دیکھی ہے وہ ویب سائٹ. بالکل. آپ نے کیوں دیکھی ہے ویب سائٹ دیکھی؟ آپ میرڈ ہیں تو کیا ہوا؟ اچھا بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو ان کی یہ ویب سائٹ جو کہ ان کی وجہ شہرت بنی. اس کے علاوہ پھر پینی اپیل کے یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں, فاؤنڈنگ بورڈ ممبر. سلام گیونگ ایک کراؤڈ فنڈنگ ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو انہوں نے اس کا آغاز کیا, اور یہ انہوں نے ایک لسٹ ہے یارکشائر کے لیڈنگ انٹرپرینورز کی 2019 کی یہ لسٹ, اس میں بھی ان کا نام ہے. تو السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ. الحمدللہ. ان کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی بڑی زبردست شخصیت ہے جی, اور ان کا نام ہے جیمز کان. اور جیمز کان بھی برٹش پاکستانی انٹرپرینور, بلکہ سیریل انٹرپرینور ان کو ہم کہیں گے, اور بی بی سی ٹیلی ویژن کی ایک سیریز ڈریگنز ڈین جس میں یہ لوگوں کو بزنس کرنے پر اکساتے بھی تھے, آمادہ بھی کرتے تھے, اور ان کو فنڈنگ بھی دیتے تھے. وہ سیریز بہت مقبول ہوئی, اس کے اندر یہ ایک ڈریگن تھے, اور بڑی زبردست سیریز, بڑی مقبول سیریز. چیئرمین ہیں یو کے کی گورنمنٹ کا اسٹارٹ اپ لون سسٹم, اس کے چیئرمین ہیں یہ, اور 2013 میں ان کو چیئرمین آف دا ایئر انٹرنیشنل بزنس ایوارڈز میں نامزد کیا گیا تھا. جیمز کان فاؤنڈیشن بھی چلاتے ہیں, اور آج پینی اپیل کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بالکل. اب ایک سال تقریباً مجھے ہونے کو آیا ہے اس پروگرام کو کرنے میں, اور جب سے میں آیا تھا میں اپنی پروڈیوسر سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ان کو بلا لو. اچھا بلا لو ان کو. اچھا پھر ہم نے ایک مرتبہ ان کو بلایا بھی, لیکن رابطہ بہت ہی دور, بڑا ڈسٹنٹ ریلیشن شپ تھا, لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ تھا. لیکن آج جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے مہوش حیات صاحبہ. ٹی آئی وی کا ساتھ نا, ہاں ٹی آئی وی تو ساتھ کا ہے. بالکل بالکل, مطلب ماحول بنا رہا ہوں نا میں. ٹھیک ٹھیک, میں نے کہا مس نہ کرتے ہو جی. ٹی آئی تمغہ امتیاز, اور ایکٹریس ماڈل, فلمز میں انہوں نے کام کیا, اور پاکستان کی سب سے بڑی ایکٹریس اگر ہم کہیں اس وقت تو غلط نہیں ہوگا. اور جس طرح سے پاکستان کی نمائندگی بھی کرتی ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ, جب کرتی ہیں, جب بات کرتی ہیں پاکستان کے بارے میں, سن کے بندے کو ایک پرائیڈ محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ تو اپنی ہے. اور اب چونکہ ہم نے پینی اپیل کے حوالے سے بات کرنی ہے, تو مہوش نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی کا مقصد, یا مہوش حیات نے یہ ثابت کر دیا کہ حیات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی وش پوری کرتی رہوں, حیات کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی وش بھی پوری کی جائے. مہوش حیات, السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, زبردست. اب ہو گیا جی, آپ دونوں سے ہمارا وہی لانگ ڈسٹینس ریلیشنشپ رہا, اور جب ہم نے بات کی تھی تو ایک میں اس پہ جب بہت عجیب لگتا ہے جب آپ پرسنلی آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. بالکل. بٹ فائنلی ناؤ اب ہم ایک دوسرے کو زندہ دیکھ رہے ہیں. بالکل زندہ دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو آغاز کرتے ہیں پینی اپیل فاؤنڈیشن جس کے حوالے سے آپ یہاں پر موجود ہیں. تو ادیم پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ پینی اپیل کیا ہے؟ So Penny Appeal is an international charity that was set up from my experiences in Pakistan. So I was born in the UK, bred in the UK, graduated in the UK, and set up my business in the UK, which you mentioned earlier. And I was wondering where I recognize you two, the faces from as well. Achha. So definitely from members, aren't they? They're both members on Single Muslim, and I think I've blocked them both as well. Block kar diya. Block ho gaye, dono block ho gaye. So after the business was successful, I came back to Pakistan to find out where my roots were from. Sadly, my father passed away when I was very young, when I was 8 years old. So coming back and finding out the heritage and why my father went to the UK in the first place
वो क्या मतलब रीज़न था एग्जैक्टली तो जब मैं यहाँ पाकिस्तान में आया था तो गांव में गया वहाँ नो इलेक्ट्रिसिटी नो गैस नो रनिंग वाटर एंड नो रोड गोइंग टू द विलेज and I thought, oh my God, you know, this is devastating. I was really upset. So बाद में I thought there's a responsibility on me because if my father was here and alive today, he would definitely help those villagers and the people around there. So we started with a project which was teaching a local or having a local villager teach the children of the village, and his name was Ali, and we gave Ali £30 a month, and that £30 was life transforming for Ali, life changing for him and his whole entire family. But it was also £30 that helped the whole generation of children out of poverty through education. And when I went back to the UK, I filled my car up with petrol. And when I filled the car up, it clicked at £90. And when it clicked, I was actually so disgusted with myself. I thought, I filled my car up with £90, which is equivalent to 3 months' salary for Ali. And that 3 months' salary, there's not just one Ali out there. There's millions of Alis out there. Exactly. And that's where Penny Appeal was born. It's all about small change, making a big difference. Helping someone like Ali for £30 a month for somebody in the UK is a mobile phone contract, is a gym membership. It's hardly anything of any value, really. It's kind of, it is loose change, but that loose change can be transformative change. Right, because there are so many people who are waiting for a big change to happen, and they do not get involved in these small efforts, and these small efforts make a big difference. 100%. Coming to James. Why did you say yes to become an ambassador at Penny Appeal? You know, Penny Appeal now has become UK's largest Muslim charity. Last year, we raised $45 million. Huge now, sum you of know, amount. when you're collecting pennies, it takes a lot of work to raise 45 million. So one of the things that's really important to people who donate is they want to know, did the money I invest, did it actually go to the cause that I donated for? So as ambassador, one of the things that's really important to me is I want to make sure that I reassure the donors that their money is working. So I've taken the time out to come to Pakistan, to go to the eye clinic, to go to the orphanage, to go to the school, and see firsthand the impact that Penny Appeal is having in Pakistan. You know, today we're affecting 20 million people around the world, and it's really important for me to be able to say to somebody, hand on heart, I have been there myself, I've seen the lives that we're transforming. So I think ambassador, my role is to ensure there is good corporate governance and that we are transparent, that we can deliver exactly what we say we're going to do. महविश हयात को हयात का मकसद मिल गया कि लोगों की विशेष पूरी करनी है. बिल्कुल मुझे लगता है कि सिर्फ एक अदाकारा होना काफ़ी नहीं है. आपको obviously you have to give back to the society. And I thought this charity organization, which is Penny Appeal, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं किसके साथ associate हूँ, connect हूँ, because a lot of charities were approaching me. But when Penny Appeal came along, I checked their profile and I saw how they're working. And मैं खुद जाके मैं site visit. You did see my picture there, though, didn't you? I did. And I was like, wow. But seriously, जब मैंने इनका काम देखा, profile देखी और साथ-साथ the kind of work that they're doing, like helping more than 20 million people, working in over 50 countries, that makes it the largest Muslim charity organization. तो फिर मैं personally गई, site visit की. कल भी हम गए, हमने देखा the work that they're doing. So I'm very happy and honored to be associated with it. और मुझे यही बात जैसे जेम्स ने कही कि the transparency that there is, कि जो लोग पैसे लगा रहे हैं, you can actually see that it's going where it should go. और वो वहाँ लग रहा है. मैंने उन बच्चों से मिली कल, उन बुजुर्गों से मिले जो old homes में, and they're so happy, they're being taken care of. और वो देख के आपको एक obviously दुख होता है इन चीज़ों को देख के कि old homes हो ही क्यों? Why should there be old homes? But अगर हैं तो उनके पास एक ऐसी जगह है जहाँ उनका ख्याल रखा जाता है, उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का. तो आई थिंक इससे और कोई खूबसूरत बात हो नहीं सकती कि यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी एंड टू द पीपल. अच्छा, एक टर्म है CSR,
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आपको जब हम इस काम में इन्वॉल्व देखते हैं तो ये CSR बन जाता है, सेलिब्रिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेलिब्रिटीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक सेलिब्रिटी के लिए कि वो सेलिब्रिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व हो? जिम्मेदारी वैसे सबकी होती है, लेकिन क्योंकि हम वी आर प्रिविलेज्ड, वी हैव दैट मच, पीपल लुक अप टू यू, पीपल लुक अप, करोड़ों followers है, और फिर वो हमारी influence आवाज़ भी होते सुनी हैं। जाती है। एग्जैक्टली, तो पीपल लुक अप टू अस एंड दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक अप दीज कॉजेज। क्योंकि अगर मुझे देख के कोई 3 लोगों ने भी ये काम कर लिया और उन 3 को देख के एक ने किया, यू नो, इट्स अ चेन रिएक्शन, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम वो लोग जिनके पास एक आवाज़ है, वो जिस भी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितनी भी कैपेसिटी में कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। बिल्कुल। मैं यही पूछना चाह रही थी अदीम से भी कि हमारे यहाँ ये मतलब माना जाता है, कुछ लोग तो अच्छा, और क्रिटिसिज्म भी हर चीज़ पे होता है। सेलिब्रिटी कोई अच्छा काम करेगा, और ये सवाल मैं आजकल जिस सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं बहुत कुड़ती हूँ, लिटरली मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी, कुड़ना, के मतलब एक सेलिब्रिटी अगर अच्छा काम कर रहा है, उनकी फिल्म्स हैं, बहुत सारा वो मसरूफ़ होते हैं, टाइम उनके पास नहीं होता, उसके बावजूद अगर वो कहीं अपना टाइम निकाल के एक अलग जगह पहुँच कर किसी कॉज को अगर वो आगे फैलाना चाह रहे हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई आप भी आएँ और जुड़ें, तो ये कितना ज़रूरी है आपके इस कॉज के लिए कि सेलिब्रिटी जैसे महविश हयात हैं, वो जुड़ गई हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, मतलब वो देखते हैं और वो भी कहते हैं कि यार महविश काम करिए, तो मेरा ख्याल है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पैसा लगाते होंगे, अगर इंडोर्स कर रही हैं तो फिर तो ट्रस्ट वर्दी कॉज होगा या ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन होगी। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू? It's without a doubt the most important thing. Let's not kid ourselves here, because both Mehwish and James could be in 1,000 locations right now in any country in the world. In the top capital cities, they could be invited to 100 different dinners, and yesterday they spent the whole day. Both have spent on their own cost, in their own time, away from their family, away from their friends, away from their businesses, and away from their loved ones. They've spent that time focusing on the efforts and the work that the charity is doing, and the work that we're giving back to ordinary Pakistanis. And this is not about kind of whining and dining with the influencers and other celebrities. This is actually being with the poorest of the poor people. Those people that we've forgotten about, even the society in But have you Pakistan has practically forgotten seen about. that usually people, when they look at a celebrity getting associated with a cause or with an organization, with a non-profit organization, they too come up to you and they want to say that we also want to contribute? Does that practically happen? Influence, we can influence for good, we can influence for bad. And these guys are influencers for eternity, because that sadaqah jariyah that we're getting, that reward that we're getting, is an eternal reward. And because we've got an even bigger responsibility as Muslims and as Pakistanis. And in the UK, James Caan is a household name, an absolute household name. I've grown up with watching James Caan. All my relatives, all my friends, all my families not only watch James, but most of them have got his book and autobiography on the shelves as well. So you can't get away from James. And him being involved with Penny Peel is huge, not just in the UK, but globally as well. And Mehwish, I was with Mehwish last month in the UK, and we got absolutely mobbed in mini Pakistan. You know mini Pakistan, Bradford. yeah? Bradford. Mini Pakistan, it was like, oh my God, the talk of the town was that Mehwish is here, Mehwish is here. And then they see Mehwish, and they see Mehwish as this global, iconic Pakistani superstar. And they say, okay, she could be doing anything. She could be whining and dining with presidents, prime ministers, with anybody really. She could be somewhere shooting her film and making money. And absolutely. Yeah. But she chooses to spend that time with the poorest of the poor and helping them. And of course, 100% that does influence ordinary Pakistanis, ordinary individuals. ब्रैडफोर्ड में फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई नहीं भी जानता या किसी भी छोटे शहर में कोई नहीं जानता, और अगर महविश या कोई भी सेलिब्रिटी किसी कॉज के साथ जुड़ा है और वो शहर में मौजूद है उस वक्त, और एक खबर फैली कि भाई शी इज हियर या ही इज हियर, तो उससे उस कॉज के बारे में भी बहुत से लोगों को पता चलता है. What are they doing and why are they here? So they're here because they are celebrities, and there's that noise in the town that they're doing, but what are they actually doing? They're impacting. People will find out. And with Penny Peel, again, it's that small change, big difference. But with these two major celebrities, it's big change and even bigger astronomical difference. Coming to James, I'm impressed. One thing, you are an entrepreneur, a millionaire, billionaire, but look at you. You don't see someone like this, who's so simple, wearing flip-flops, normal t-shirts. And that is something really amazing, because what we are doing is that we are all
focusing on gathering things for ourselves, branded stuff, everything like that. Being materialistic. Yes, being materialistic. And now you come here and tell the world that this is not the right way to live. That's how you see the world. What do you want to say about that? You know, I think sometimes we forget what's in our heart, you know, because we become obsessed, you know, with the materialistic world, and we become who we are with the image that we project. One thing we're not doing is we're projecting what's in our heart, you know, because we get a little bit carried away. And, you know, once I, you know, became modestly successful, I kind of understood the values that actually we get too trapped because we're well-known or we're a celebrity. We must act like this, we must dress like this. And before you know it, you're kind of faking it half the time. And, you know, I wake up one day and realize that actually it's not about that, you know, because I have to feel good myself. And when you're doing work with Penny Appeal and you're going to an orphanage and you're looking at kids, I don't want to be there to intimidate them. So actually, you know, I want to be who I am, and I'm not here to impress anybody. So the fact I'm not wearing shoes, because it doesn't matter to me. I want to be who I am, and if I'm comfortable in my own identity, you know, lots of people, you know, in the UK don't realise I'm from Pakistan, but I'm proud of it. You know, even on Dragon's Den, you know, when people used to talk to me about, I remember somebody coming in and they pitched an idea to invest in a wine field, and, you know, immediately I said, look, it's not for me. I said, because as a Muslim, I wouldn't invest in something that is against our religion. And literally the next day, I got bombarded with thousands of emails of people saying, you know, I was so proud of you that you weren't ashamed to say on national television that the reason this investment doesn't work, not because it didn't make any money, but because your fundamental belief, because I'm proud of it, I'm not ashamed. And I think despite in the UK, this whole obsession with Islamophobia, so people are almost, if I'm honest, almost ashamed to admit who they are. But actually, you've got to remember your true identity, your roots. Absolutely right. अच्छा, एक चीज़ महविश आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आपने विज़िट किए, ऑर्फनेजेस भी विज़िट किए और आप भी इनको लेकर गए, और मकसद भी ये था कि उन बच्चों से भी आप मिलें, और क्योंकि उन बच्चों की जो वहाँ रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी तो वही है, स्कूल भी वहीं, कमरे हैं वहीं पर रह रहे हैं, अब ज़ाहिर है वो जानते होंगे, देखते होंगे मूवीज़ में, ड्रामाज़ में। महविश हयात है, जब आप एंटर हुई वहाँ और आप गईं और उन बच्चों ने आपको देखा, आपकी क्या फीलिंग थी और उनकी क्या फीलिंग थी? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ से ना जाऊँ, उनका दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ से ना जाऊँ. So they were not letting me go and I didn't want to go. हमारा भी यही दिल चाह रहा है. उन्होंने ना छोटे-छोटे skits भी तैयार किए हुए थे जो कि वो हफ्तों से prepare कर रही थी बच्चियाँ छोटी-छोटी, and then this girl sang my song दिल साहब दिल बाबू. That was so cute. So वो जो effort है, I think that really makes all the hard work worthwhile, because जब आप देखते हैं ना वो प्यार, और मैं इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो मेरे फैंस हैं, मैंने कहा इन लोगों ने देखे हैं मेरे ड्रामे और चीज़ें, कहते हैं हाँ वो तो रोज़ आपके गाने और चीज़ें लगा के सुन रहे होते हैं. That was so heartwarming for me. और इवन जो जिन बुजुर्गों से हम मिले उन्होंने इतना प्यार दिया, दुआएं दी, और इतने वो खुश हैं, उनकी खुशी देख के हमें बड़ी खुशी हुई. और मतलब एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो इसका है ही कॉज का, लेकिन एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है कि उन बच्चों का कोई नहीं है और आप स्पेशली जा रही हैं उनसे मिलने, और उनको पता है कि ये हमारे लिए अब आप कब आएंगी, अब आप कब आएंगी ना. मैंने कहा बिल्कुल आऊंगी एंड आई एम गोना कम बैक. अच्छा, एक इमोशन है कॉन्फिडेंस. आप इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाती हैं, बात करती हैं, पाकिस्तान के लिए बात करती हैं, और फिर जब आपको अवार्ड मिला, तमगा इम्तियाज़ मिला, उसके बाद फिर आपने और ज़्यादा करना ये शुरू कर दिया काम, तो लोगों की और नज़रें आप पर हैं. वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आता है? हिम्मत और कॉन्फिडेंस आता है. एक तो ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ तालीम बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैंने एजुकेशन फर्स्ट का जो एक कॉज टेकअप किया पेनी अपील के साथ, बिकॉज आई थिंक एजुकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन बिल्डिंग अप कॉन्फिडेंस. और वही मैं चाहती हूँ अपने मुल्क के बच्चों के लिए भी. 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो दे आर आउट ऑफ स्कूल राइट नाउ, एंड दे डोंट इवन हैव एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन. तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं इसके लिए काम करूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यही वो बच्चे हैं जो कल के लीडर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, और मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे. एंड आई थिंक इफ़ आई कैन डू इट, आई बिलीव दैट एनीबडी कैन डू इट, ओनली इफ़ दे हैव द राइट रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़, एजुकेशन, एंड पीपल लाइक अस. And people, Pakistani awam वैसे ही बहुत ज़्यादा passionate है. See, they don't live here, but they have come all the way from there just to help these causes, और अपने मुल्क को वापस get back करने के लिए, connected with the roots. तो ये चीज़, ये बाहर रह के इतना ज़्यादा इनके अंदर जज्बा और वो है. तो हम जो यहाँ रहते हैं,
ہمارے سامنے یہ سب ہم لوگ چیزیں بہت مرتبہ چیزیں ایگزیکٹلی, تو ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے, اور آئی تھنک اف آئی کین ڈو اٹ اینی بڈی کین. وہ جو ایک امیج تھا نا ہمارے یہاں پر, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی, جو غلط بات ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جی ایکٹریسز ہوتی ہیں, اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی, اتنی کانفیڈنس سے لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتی, ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ گلیمر میں رہتی ہیں. ایک جو انسان والا ایسپیکٹ ہے کہ بھئی اس کی بھی تو ایک زندگی ہے, دل تو اس کے اندر بھی ایک موجود ہے, وہ امیج آپ نے چینج کیا ہے, دھڑکتا ہے, محسوس سب کچھ کرتا ہے, محسوس کرتا ہے. لیکن وہ امیج, وہ جو نیگیٹو امیج تھا, وہ آپ نے چینج کیا ہے, ایم ایس سے وہ آپ نے چینج کیا ہے کہ ایکٹریسز, شوبز کے لوگ, ان کے اندر بھی سینے میں دل ہے, دھڑکتا ہے اور لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے. بالکل بالکل, کیونکہ آج کے دور میں دیکھیں ایک اداکارہ ہونا, جیسے میں شروع میں کہا, اٹس ناٹ انف, اور وہ والی چیزیں پرانی تھیں کہ ایکٹریسز کے پاس وہ تعلیم نہیں تھی, یا وہ ایکسپوجر نہیں تھا, یا ان کو یہ نہیں پتا تھا, یا وہ خود ایکسپریس نہیں کرتی, وہ خود نہیں ایکسپریس کرتی تھی, یا ڈر بہت تھا. ایک ڈر بھی رہا ہے ہمیشہ کہ بس گڈی رہو, اچھا رہو, بٹ نو, آج کا دور, آج کا وقت یہ ہے کہ بی یور سیلف, اون اپ ٹو وٹ ایور یو ڈوئنگ, اور ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, وی مسٹ ڈو اٹ. ہم ہر چیز کو انڈر دا میٹ, وی کانٹ تھرو اٹ انڈر دا میٹ. آپ بات کر دیا کریں, تنقید کرنے والوں کو ہم ہینڈل کر لیں گے, آپ کے فینس سارے ہینڈل کر لیں گے, بالکل دیکھ لیں گے, آپ کر لیا کریں. ایک خاتون کا ذکر اگر میں کر دوں, جی برا تو نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں ایکٹریسز, شوبز پرسنالٹیز, ان کے رول کے حوالے سے. ایک رول ہمیں نظر آیا پریانکا چوپڑا کا, اچھا, ارے جو انہوں نے کیا اور جس طرح کے بیانات دیے, اور پھر ایک رول ہمیں آپ کا نظر آیا کہ جس طریقے سے آپ نے پازیٹیولی باتیں کی. ان دونوں کا کمپیریزن کیسے کریں گی آپ؟ میں کمپیریزن تو نہیں کروں گی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ کسی ایسے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ بیس ہی ایگزسٹ ہی پیس کے اوپر کرتا ہے, تو آپ کو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ جاتی ہے کہ یو ہیو ٹو, یو کین ناٹ ٹیک سائڈس. بالکل, یو ہیو ٹو سی بیونڈ نیشنلسٹ فرور, رائٹ. سو اسپیشلی آرٹسٹ, سب کو ہے, ہم سب کو ہے, ہم سب اگر کرنا شروع کر دیں گے کام, تو ایک آرٹسٹ ایٹ لیسٹ they don't have especially art does not پاس کے وہ عہدہ ہے. exactly. اگر چلے میں تو نہیں ہوں نا یونیسیف پہ یا اس طرح کے کسی ادارے پہ, وہ تو ہے, so there comes a huge responsibility. یہ میرا خیال ہے وہ آپ سے سیکھ لیں گے, but I hope she learned the lesson. لیکن بس یہی ہے کہ ذمہ داری کا اپنا احساس ہونا چاہیے, اور اس آواز کو بہت کیئرفلی, بہت رسپانسبلی استعمال کرنا چاہیے. اینڈ دیٹس واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام ایوری ادر آرٹسٹ, چاہے وہ پاکستان کے ہوں, چاہے وہ بالی ووڈ کے ہوں یا ہالی ووڈ کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں. اچھا ادیم, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ if you can guide us about what are the major areas in which Penny Appeal is working and how can people connect with your organization? So Penny Appeal is working in kind of breaking the entire cycle of what we call the cycle of poverty. So that comes at the early stage, orphan care, child care. It comes with feeding, clean water, emergencies like we've experienced in the last couple of days here in Pakistan, but also education, which is a big pillar like Mehwish said earlier, and also end of life care with our adopt a gran, and anything in between as well. So we do the eye camps where we both all of us were at the eye camp yesterday morning as well. So we literally break the cycle at every stage, and really we'd like a world without poverty. That's Penny Appeal's kind of like real mission. So without hunger, without thirst, and where everybody's got knowledge and where decent everybody living lives. conditions. Absolutely. So Penny Appeal really focuses on the whole areas, and like we said earlier, I think the point where Pakistanis make up the majority of Muslims in the UK, and the Muslims, and it was a Guardian article, the Muslims are the most generous per head. Yes. in the UK, and I think it's such we should champion that more in Pakistan, and I don't see that as much. But outside of Pakistan, Muslims are so generous, and Muslims are so giving. In Pakistan also, we've got statistics that the Pakistanis are giving here. biggest contributors in donations, charities. 100%, and we're all ambassadors, and we should all represent. And everybody who's listening to us, how can they connect with your organization? The way that they can connect is very, very online, www.pennyappeal.org. You'll also find Mehwish's London Marathon appeal on there for educating, for rebuilding 5 schools in Sindh, and it's very, very important. We need to get behind Mehwish, please. Everybody to get behind Mehwish. And you've started this from Sindh? Please. Yes. So rebuilding 5 schools. Later, do you have any plans of expanding it to the other provinces also? Absolutely. So Penny Appeal as a whole, we've got a program called Education First, because we believe education comes first. And that's something that we've been running now for several years.
but Mehwish's London Marathon run is particularly for the rebuilding of 5 schools in the Sindh province. Yeah. Okay, we'll talk about this thing. James, what is the one thing that you want to solve when it comes to global problems? One thing that can be solved that will make the world a better place? As an entrepreneur, I've learned that, sometimes you're blessed to have the ability to create a business, to start a business. I think for me, one of the greatest satisfactions of being an entrepreneur is the opportunity of giving back, because as a businessman, if you're fortunate enough to do well, you have the opportunity to share some of that experience and that knowledge. And, so to me, I think one message is, if you are in a position where you've been blessed to do well, it's how do you make a difference? Because you get to a point in life where you've made enough money to live comfortably, but how is life going to judge you? And I think life can judge you, but not necessarily what you do for yourself, but how can you impact others? And that for me has been probably the biggest reward that I've been given, to have the opportunity of being in the clinic yesterday, watching, old people come in who can't see, children who've lost their parents, people who have no food, and to be able to know that you've genuinely made a difference, to me is actually more rewarding than any business success that you can achieve. Okay, and if you want to solve the global problems, we've got those Millennium Development Goals, we've got other problems. Which area should be focused on a priority? Education, health, anything? I mean, there's no question in my mind that I fully agree with Mehwish that actually, when I go around the world and I look at the difference between success and failure in nations, whether you're China, Pakistan, India, etc., there is no question every time the one ingredient that always stands out is countries where education is a priority prosper. Because what is the asset of any country? It's its people. Yes. It's people who make a country. Exactly. So if you can mobilize the biggest asset you have, and mashallah, if you look at the success of Pakistanis around the world, they have done remarkably well, because that's the asset. The challenge we have is we're not doing enough in our home country. And I think if you could do one thing and one thing alone, we need to make education the biggest priority on the agenda, because Pakistan will absolutely thrive without exception. Yes, that is the key area in your opinion. Mehwish, आपको अगर कोई एक चुनना हो प्रॉब्लम जिसे आप चाहें कि ये मैं सॉल्व कर दूं, वो कौन सा प्रॉब्लम होगा The one that I've taken up, education. एजुकेशन ही बिल्कुल. अच्छा, इस हवाले से क्योंकि अब टाइम हमारे पास बड़ा कम है, जाते जाते लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जो आप जिनसे कोई बात करना चाहती हैं, पैगाम देना चाहती हैं इस कॉज के हवाले से, वाली बात भी, हाँ, वो आप कह दें. वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि support Mehwish on the marathon. Mehwish on the marathon. She doesn't have to say that. She has got all the support she requires. Cheer for me, and not just that, but also जितना contribute कर सकते हैं, जितना ज़्यादा मैं जो एक मेरा target है Just Giving page पे, उसमें जितना मैं इतनी it's so sweet कि उस पेज पे लोग जो डोनेट कर रहे हैं बड़े बड़े अमाउंट्स भी कर रहे हैं, जहाँ के $700, £1,000 and exceptional. But we want pennies. X amount. But we want pennies. That's so जितना भी हो सके, चाहे वो 5 रुपए हो, 5 pennies हो, anything, just contribute, because कतरा कतरा करके दरिया बनता है और सबने मिल के इसके लिए काम करना है. It's a great cause and I want कि सदका जारिया भी है, तो सब इसमें हिस्सा लें और मेरी मदद करें, हमारी मदद करें. बिल्कुल. And Adeem, आखिर में anything that you want to say to the people or the government of Pakistan, any challenges that you faced here, you can address them. We've been having some great meetings with government officials. We've been having some amazing kind of insights into technology businesses and organizations as well. I just want to say the people of Pakistan have been amazing. The penny peel vision, it was a dream, ek khwab tha, but the people of Pakistan have turned that dream into a reality. For me, and that now has panned 52 countries, so we're operating in 52 countries because of the birth that happened here in Pakistan. And we're really, it's not even a charity for me. Penny peel is like a movement. It's a small change, big difference movement. And what I'd like to, if there's one message today, is please support your national heroine and hero for all Pakistanis around the world globally. That's Mehwish for her London Marathon. So it's pennypeel.org/Mehwish Hayat. But you can find us on our social media channels at Penny Peel and even on Mehwish. So please do support Pakistan and be there for all Pakistanis.
थैंक यू अदीम, थैंक यू जेम्स एंड थैंक यू महविश। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए और वाकई बहुत अहम बातें थी जो हमने की, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला और बहुत कुछ लोगों को बताने का भी मौका मिला। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। और यहीं पर हम अपना आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। वक्त ख़त्म हो गया है, बातें बहुत सारी करने को हैं, लेकिन वक्त की कैद से कौन आज तक निकल सका है। तो सोशल मीडिया पे हम आपको, आपने हमें जहाँ ढूंढना है आप वहाँ हमें ढूंढें और आपको हम बिल्कुल मिल जाएंगे। जाते जाते एक छोटा सा पैगाम, अहम बात ये कि हमारी दुआएं हैं उन लोगों के साथ जो मुतासिर हुए हैं कल के ज़लज़ले से, और कोशिश करें कि जो जो जाकर उन लोगों की मदद कर सकता है करे। ये एक वक्त है जहाँ पर पूरी कौम ने मुत्तहिद होना है और ये बताना है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे के साथ भी खड़े। बिल्कुल, उनको अपनी दुआओं में याद रखिए, उनको अपने तमाम ऐसे कामों में याद रखिए जो कि इस वक्त उनके लिए मदद का बायस बन सकते हैं।